Place the ring on Melissa's hand and repeat after me. I, Andrew Paul Daniel Engstrom. I'm not putting it on the wrong way. There we go. I, Andrew Paul Daniel Engstrom. I, Andrew Paul Daniel Engstrom, Do take Melissa Renee Warren. do take Melissa Renee Warren To be my lawfully wedded wife. to be my lawfully and pancakey I've been scared of this all my life. Just give her a second. It's okay, folks. I've seen this before. Okay. I, Andrew Paul Daniel. Estaba yo scrollando en Instagram y me apareció este video. Y tal vez algunas personas también lo han visto. Al menos a mí ya yo lo he visto antes y siempre me gusta verlo hasta el final porque la verdad me genera mucha gracia. Y bueno, a pesar de que todo es risas en ese momento, me puse a querer, por así decirlo, investigar un poco más sobre la vida de los dos protagonistas, porque son personas reales, o sea, se casaron realmente en la vida real. Y pues me puse a buscar en YouTube, me di cuenta que también hay más videos acerca de su boda, pero también me apareció una entrevista que ellos habían dado, porque después de que ellos subieron ese video de YouTube, ese video se hizo viral. Y en YouTube ahorita tiene casi 15 millones de vistas, pero en su momento se hizo viral y creo que hasta salieron en las noticias y todo. Y bueno, a lo que quiero ir es que a partir de eso ellos dieron una entrevista. Y, o sea, yo pensé, o sea, cuando yo le di clic para ver el video de la entrevista que ellos daban, yo pensé que tal vez solo iban a hablar del momento gracioso de la boda, pero me llevé una sorpresa súper bonita. Y es que en la entrevista ellos empiezan a hablar, sí, del momento gracioso de la boda, de las risas y todo, pero después llegan a contarnos de que ellos llevaron un noviazgo en castidad. Y yo me quedé así como, wow. O sea, ¿quién iba a pensarlo? De un momento tal vez que se hizo viral y que es gracioso, al fin y al cabo había un contexto más profundo y muy hermoso. Y bueno, ahorita voy a dejar de hablar y les voy a mostrar un poco de los extractos de esta hermosa entrevista que Andrew y Melissa dieron. Did, and we're thinking, oh, it'll get 1,000 hits or something like that. It'll just be for our friends. And then 3 days ago, it was on MSN, the homepage. And, you know, it started out, and somebody was like, you're on MSN. You know, all our friends are writing us. We have no idea how they got the video. It started out, you know, I don't know how many thousand, till we got to it. When we got to it, it was 500,000. And then by the end of the evening, it was 750,000 people had watched our wedding video. Just give her a second. How we met? We met at SPU. We were both students at Seattle Pacific University. I was really interested in Melissa Warren, but I knew that Melissa Warren didn't want to be pursued. She was guarding her heart really hard, and she was very close to the Lord. And so I wanted to play it right, however I did it, but I wanted to guard my heart. You know, whoever my wife was very special. We had actually never hung out until the story really started. And Andrew started writing me. At age 8, Andrew started wishing for his wife. Yeah. And so I've never met somebody, especially a young man, who's been so passionate about finding his wife and being ready for it. And he started writing me when he was 16. He gave me a journal last year, and it started actually right after he broke up with his first girlfriend. And it was kind of helping him process through it, but it was also he wanted to start writing to his wife. So I get this letter. When you're young, you have a long time to wait for your partner, and I missed her. And you can fill that in with another girl or something else, or I tried to fill it in with, you know, writing her like she wasn't there.
for years and years and years. In terms of sexuality, that was part of why I didn't date, was because I knew I'm very sexual, and if I were to get into the wrong relationship, I would get messed up. It's really hard not to. It's so hard, and I knew it. And I know it. And that was a struggle for us at the beginning of a relationship. And so we set really stringent boundaries on ourselves. And it was really hard at I first. thought it was going to be, just laborious minutes of the rest of our engagement. It ended up wasn't being hard. such a gift to us. And It was like the farther we stepped back, almost the easier it got. But the more worth it got. the where we farther could we look at stepped back each other with sexually from each other. such a confidence that this is right. And we could spend more time with each other, actually talking. And it meant for us that when that gift of sexuality came within the context of our marriage, it was never, and it hasn't been coupled with that feeling of guilt that would have been there had we gone too far. I remember saying that night and then the morning after, it was like, I have never given myself to anyone sexually. And now I've given this to you. And this consummation of two virgins coming together, it was like, oh, okay, now I have this surety that I am yours and you are mine forever. And that consummation of a pure marriage was such a gift. And I had no concept of it before the actual day happened. And I couldn't kind of get it into my soul that I was married now until that night when it was like, okay, this is real, and this is you and I. And I wept at the thought of that, myself having given that to somebody else, potentially, and not having that surety that came with just being one another. Y es que es algo muy hermoso, al menos yo me quedo tal vez con este mensaje en el corazón de que la castidad realmente no es represión, que así como el mundo nos quiere tal vez vender la idea errónea de que la castidad tal vez nos hace infelices porque no nos deja, ¿verdad?, experimentar cuando nosotros queremos. En realidad, Andrew y Melissa nos muestran que sí, hay dificultades al principio, así como toda virtud es difícil de llevar al principio, pero sin embargo, con respecto a ellos la van practicando, ellos dicen que se les fue más fácil gracias a la gracia de Dios, primero que todo, pero también, o sea, me genera como algo en el corazón de ver cómo la castidad no solo te permite no solo te prepara para esperar a tu futuro esposo, para poder entregarte a tu futuro esposo, tu futura esposa, sino también para poder recibir a esa persona desde el noviazgo, del momento que estás conociendo a esa persona, desde el momento que le estás abriendo las puertas de tu corazón a esa persona, donde la aceptas con sus virtudes y sus defectos, con sus características, con su personalidad, así como Andrew veía tiernamente a Melissa que estaba muerta de risa en la boda. Él ya la estaba aceptando y ya la había aceptado y por eso quiso tomarla como esposa. Y también el camino que ellos llevaron en castidad también les permitió poder dar ese sí, y después, como ellos cuentan, en la noche de bodas pudieron entregarse sin culpa de por medio, libres de esclavitudes, y se pudieron entregar en el tiempo de Dios. Y para mí es un hermoso mensaje. A pesar de que tal vez se hicieron virales por este momento gracioso en específico, siento que valió la pena indagar un poco acerca de ellos y deberían ser virales más por el mensaje que del testimonio que están dando de que vivir un noviazgo en castidad es posible, y es posible hoy también. Y nada, bueno, ese fue el dato innecesario, cursi y chistoso del día, pero que querías compartirles, y también que tal vez nos deje ese mensaje en el corazón, el Espíritu Santo, que, o sea, yo he visto ese video varias veces, pero tal vez el Señor, al mostrarme que lo viera varias veces, al final quise indagar un poco sobre sus vidas, y era este mensaje que quería que no solo me lo guardara yo, sino también para compartirlo con ustedes, de que la castidad es posible, de que vivir un noviazgo en castidad es posible, y que más que represión realmente es libertad, incluso que también nos trae una gran alegría al corazón.